Point Media yuji kwoli era nkwaniriza nnyo ekyensuso webale kuba nti no subscribing o commenting o liking ate tewerabira teka ku notification bell ng'omaliriza okusubscribinga lwansonga ejja kuyamba okutegeera kiki tutaddeyo dirwe tukitaddeyo oberenga oli up to date ku bice bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Ensonga z'ekibiina kya National Unity Platform azirabikira ddala okuba nti nate zikyagenda nga zeeyongerayo mu maaso. Juzi Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi yavaayo n'ategeeza nti Honorable Mathias Mpuuga baamuvaako dda era bo bali mu kweyongera mu maaso okukola ebyo bigenda bayambako kweteekateekera kalulu k'omwaka gwa 2026 awamu n'okwongera okulaba nti bakola ebyo ebizimba bannayuganda naddala omuntu wa wansi. Wabula omukyala Alice Nannungi gwe nabakolerako vidiyo gye buvuddeko nga kigambibwa mbu ono yali mu kuteekebwawo era yali mu kuteekebwateekebwa bannakibiina kya National Unity Platform okuba nti nno yaddira Honorable Mathias Mpuuga mu bigere mu sayidi z'e Masaka olw'ensonga nti ate Honorable Mathias Mpuuga ebyo ebizinga bimutambulirako okutandikira ddala ku nsonga eza kunga paka ku nsonga eza miliyoni 5 newe buli kati ensonga ezo zikyamutambulirako era akyagaanidde ddala okukola ebyo. Ekibiina obukulembeze bw'ekibiina bibyagenda maaso n'okuba nti nno bimusaba. Kakati nno omukyalo ono gye buvuddeko yasobola okuba nti nno akola interview, wabula ate omu ku abo abaviiriddeyo ddala okulwana entalo eza Honorable Mathias Mpuuga ye Dr. Abed BWANIKA. Omukulu ono abadde nga atambula ku mikutu egy'enjawulo ku CBS FM, alabiseeko ne ku NBS TV ng'agenda akubira ddala ebituli mu bukulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform era nga ye ayina byagamba nti nno yeemulugunya butya engeri ekibiina gye kiddukanyizibwamu akakiiko akafuzi abantu abaliko bo abantu abalina experience tebayitibwa era tebeebuuzibwako ekintu kyagamba nti kikyamu era kiri mu kusuula ekibiina ekya National Unity Platform. Ensangi zino omukulu ono yagenda maaso n'okuba nti nate alengeza bannayuganda nga bategeeza nti David Lewis Rubongoya mukyamu nnyo mu kibiina kya National Unity Platform era Robert Kyagulanyi Center President w'ekibiina wabanga ayagala okutambuza ekibiina kigende mu maaso, wabanga ayagala okutambuza ekibiina kibeeko n'ekyekolerako mu struggle eno ayina okujjako David Lewis Rubongoya lwansonga nsolima ya Mwami Museveni era akolera ludda luli. Ate ensonga endala ensangi zino gye yeesibyeko ayagala omukulembeze ow'ekibiina kya National Unity Platform aveeyo annyonnyole ennyimirira ye oba endowooza ye ku nsonga ez'ebisiyaga. Era Dr. Abed BWANIKA agamba nti ye mweraliikirivu nnyo ekibiina kye ekya National Unity Platform Kyagulanyi awamu n'abakulembeze abalala basobola okuba nga bakitunda dda eri mu basajja abenyigira mu bikolwa eby'ebisiyaga, ekintu kyagamba nti akiwakanyiza ddala lwansonga nti n'etteeka eryayisibwa mu mwaka gwa 2023 ate ligaanira ddala ebikolwa ebyo wano mu ggwanga erya Uganda. Kati naate gwajja bagidde olunaku olw'ejjo oluvannyuma okuba nti nno waliwo post eyakoleddwa era nga vidiyo eyo nasobodde okuba nti nno ngikolerako ey'omukulu oyo amanyikiddwako nga David Widosans eyavuddeyo n'ategeeza nti Kyagulanyi ali mu kulwanirira eddembe ly'obuntu awamu n'eryabo abenyigira mu bikolwa eby'ebisiyaga. Abed BWANIKA yakozesezza omukisa ogwo n'avaayo n'ateekayo post eyo ng'agamba nti bulijjo weekweka wabula tosobola kwekweka lubeerera era ebyo ebyapostingiddwa byongedde otulaga kiddala ekiri mu kugenda mu maaso. Era Abed agamba nti ku luno Kyagulanyi bamufunye newankubadde abadde nga musirifu nga Abed BWANIKA yawandiika ebbaluwa awamu n'ebintu ebirala ng'ebyo. Kakati nno Alice Nannungi avuddeyo okuba nti naabaako byayogera ku mukulu ono Abed BWANIKA era okusinziira ku ye agamba nti kiswaliza ddala ekyokuba nti omuntu ali mu myaka egya Dr. Abed BWANIKA aweebwa omulimu ogwa ssekamwa okulaba nti alwanirira bali abalyake abali mu kibiina. Era Alice Nannungi yagamba nti Dr. Abed bino byali mu kwogera tali mu kubyogera mu mutima mulungi, tali mu kubyogera olw'okuba ayagala nnyo ekibiina kya NUP lwansonga tumulabyeko ebibiina eby'enjawulo byazzenga atambuliramu n'abicyankalanya okukakana nga abisudde paka ku ttaka. Era Alice Nannungi agamba nti bino abikola olw'okuba bagambibwako ye awamu ne bannaabalyake. Ye kyagamba nti ekibiina kya National Unity Platform naddala obukulembeze bw'ekibiina bugenda kuba tebukkiriza kintu ng'ekyo. Njagala nsooke nkuwe eddoboozi ery'omukyalo ono
ate n'oluvannyuma tulyoke tugende mu maaso ng'ayogera ku nsonga za Dr. Abed Bwanika awamu n'ebintu ebirala bye tugenda okwongera okukuba mu ttooki. Kanzije ku bigambo bya Dr. Abed Bwanika ava Masaka Kibanya Kabonera yayimirira ku radio n'agamba nti yo NUP yetaaga okweterezaamu abakulembeze b'NUP abamu n'asonga mu Lubongo yanti naye Mbega nti yagenda mu lukiiko n'asangamu ate ku NEC n'asangako banubiani really obukyayi buva kuki mumusuffocating nzeyo mu Masaka obukyayi n'abulete ne Kampala obukyayi buva kuki omuntu omugo omukulembeze mu kibiina obanga MP mu kibiina okujja okwogera ebigambo ng'ebyo. Kabagala mukulu Abed mwogereko nti ekisooka musajja mukulu muwe ekitiibwa ate nnoza abakojjange kuba ab'omutima be bamaama muwe ekitiibwa mu mbeera eyo naye tukaluubirizibwa nga ate olina okumwogerako togenda kukyewala nti kuba nti ebigambo bye byabadde mususa nnyo byayiseewo ku byaddateeka okusuubirwamu omutunuulira ng'ekisookera ddala pasita ekyo kimanyi omugalatiyo oyo babadde pasita musumba atakyegaana musajja musumba ekyokubiri musajja mukulu atuuludde kafero yagaa nti waliwo emyaka egy'okuba ng'oli mukulu kati ffe tuli bakulu ffenna naye ate yali mu myaka egituuludde kati emyaka gyekisuubira abatuludde kwegamba ng'obukadde mu nsonga nga tokyalina ensi kyekutankanamu tokyalina pressure ya kintu kyonna obeera otuludde gyegyo emyaka egitulula kati mukulu Abed ali mu myaka egituludde kyekimu mu ekyo kiti mwali ekyokubiri mukulembeze ekyokusatu mukulembeze mu Masaka ate mukulembeze yavuganyako ne ku kifo ekisembayo waggulu ekyobwa president kati waliwo ebigambo by'otunuulira omuntu noga nti naye Katonda wange ono bwe yadde atunula mu kamera okwogera ebigambo bino yabirowoozezaako kwegamba n'obanga kikukaluubiriza mu myaka egyaffe egiri wansi w'egijjo okujja okumugambako nti nedda omukulembeze tayogera bw'atyo kuba ekisooka tulina ebibuuzo bye tubuuza Dr. Abed nti bwe wali ojja mu NUP ebizibu by'osanzeyo wabimanya nti wamanya nti ekibiina kino nyingidde mu kyabasiyazi nga bw'okituuma nti nedda kale bw'oba wakimanya katusuubire teyakimanyirawo okitegedde wakakimalamu emyaka egiri mwena nga bw'ogamba nti oli omu ku baatandika bw'oba okiruddemu okimazeemu egyo emyaka gyonna otegedde ddi nti mu kibiina kino mulimu emize bannayuganda baba bakukubuuza otegedde ddi nti essaawa eno mulimu emize njala ekibiina kino bannange si kyekiri ku mulamwa kuba obadde musumba kitegeeza nti toyimiridde na ku bwesimbu ng'omusumba kuba wali badde wavaayo danoga nti bannange kanve mu kibiina kino neddire ebbali nsirike from the start ne kaadi njitadde emize egiri mu kibiina kirinze sigisobola gigumiikiriza naye omaze kugambibwako omanye omukulu oyo yeewangulidde erinnya lye Ssekamwa w'Abakenuzi kati olw'okuba ye baamuwadde omulimu gw'okwogerera abakenuzi n'okugenda lediyo ku lediyo nti yebyokusobola papapapapa ebigambo n'asabuka nabyo neyeerabira ne bye yayogera ali ku likodi ng'ayogera ebigambo eby'enjawulo ate munnange no social media yeetereka intaneti yo kyeyajja nakyo ejja kujjayo buli muntu bamuleetere otuuke mu myaka 7 omwami oyo musajja mukulu temanyi ayina abako n'abakamwana yali badde atula naga naye bino ebigambo byenjogera byebisaanidde okufuluma mu kamwa kange singa omwana avaayo n'ambuuza nti otegedde ddi nti Lubongo oyo ono musiyazi ddi lwogamba otunula otya mu kamera n'ogamba mbu yapaledinga abantu ne bajja bakuvuma eyakuwa kaadi obitegedde ddi oba bamaze kukwatira mu kituli nakugambako n'otandika okweraliikirira eso bino bikozesa bukyayi basoose bagambako ku bukenuzi bwabwe butereevu bino byonna bipangiriire propaganda babasajja bamanyi mu propaganda babaddewo ebbanga lyonna nga gwe omulimu gwabwe gwakusuula mu bibiina na kubitalaaga mukulu oyo yennyini gw'olaba atunudde ku kamera naye tamanyi ddiini ntuufu gy'asoma mugalatiya kyeki waliyo eddiini y'obugalatiya mulokole kugimanyi yagikugamba tayo omuntu afaanana bw'atyo ate katukuutayagoyagala odde ku kibiina kyaffe okityobole tetugenda kukkiriza bakama baffe tugenda kubagambako basajja bakulu baffe mu politics tugenda kubagambako omulembe gw'okuwuddisa nga bannayuganda ogwo gwaweddewo ebyo politics ow'ekiyaaye ow'okwekuumira mu bifo mumukoze ebbanga ku mulembe gwa Kyagulanyi guno nga buli muntu muwuufu nti bano abantu bwe batuuka ne bava mu kibiina ne bakifuluma bagenda ne institutions bili ate zisinga amaanyi wano mu Buganda gye mugamba nti wali wa Buganda NUP bagenda ne Buganda bagenda ne Catholic Church
nti oba oli awo these are the people who have been in Buganda abakulizibwa Buganda abantu ba church ndi botuka Masaka Catholic Church ya dominatingidwa ate mwami Mpuuga abadde very crucial. The question of the day is nuko ena sustaining nga bana abantu baliwo ena asobola okuyimira nga bana abantu baliwo kuba goli Masaka ati gibasinga okuzanyira obulungi ena asobola okusustaining nga bana abantu baliwo. Kati njagala kugamba nti waliwo abaali batasobola na kuwangula mu Lukasinga tegali manyi ga Kyagulanyi. Omuluko gw'ebyalo omuluka parish ward musite tuziyita wards ng'omuntu yali tasobola na kugiwangulako mawo mu parliament singa gye bali manyi ga Kyagulanyi gwate kiri mu Masaka kirala bye mulabe no ku social media in fact bayina ne kigroup kye bakuliyetinga kye basasula babakubira endulu bafloating ensonga zote ziva maaso baberenga babogerako mu mawulire basigaze relevance nga bolaba omukulu mawo bwe yali kubanga mu byobufuzi yali afudde biseere ebyo naye kati yakolanga kuwalampa abo balaba b'amaanyi asobola okusigala nga ayogerwako paka lwe yasigaza value relevance ne bargaining power n'atwalibwa alina bana abantu abamu banoonya relevance naye nabo bakimanyi at the back of their mind nti mu biwongo bw'abanna Uganda bababuusa. So yaga kakasa mu Uganda atulaba nti bana abantu basobola kusasiringa bifo byabwe nga si Kyagulanyi. Nkutidde. Eyo y'endowooza ya Alice Nannungi ku biki Dr. Abed BWANIKA munnakibiina kya National Unity Platform byazzenga ayogera ku kibiina oluvaye batandika okubagambako nga bo basajja bakulu abagamba tebalina experience era bazimbibwa obwakabaka bwa Buganda awamu ne Catholic Church. Kakati no okusinziira ku mukyalo ono agamba nti newankubadde abakulu bano beekangabiriza balaga nti balina amaanyi era basobola okuyitawo awatali kibiina kya National Unity Platform awamu n'amasannyalaze ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye akakasa bukakasa nti abamu ku bo bandibadde tebafuna nabwa LC oba ekifo ekisemberayo ddala singa tegaali maanyi ga kibiina ekya National Unity Platform awamu ne People Power. Dr. Abed BWANIKA awamu ne Honorable Mathias Mpuuga bagenda maaso n'okuba nti nno beegatta ku kibiina ekya National Unity Platform mwaka gwa 2022 newankubadde ssaawa zino bagamba nti be bamu ku abo abatandikawo ekibiina ekya National Unity Platform ekyo twakiwulirako okuva ku Honorable Mathias Mpuuga wabula ate era ne Dr. Abed BWANIKA we yabuuzibwa lwaki tava mu kibiina n'akyesonyiwa waabanga alaba nti ekibiina kirimu emize emibi kiddukanyizibwa mu ngeri mbi yagamba nti ekisookera ddala stakeholder ekitegeeza nti y'omu ku abo abaateekako ettoffaali era bw'avaayo obuvi ate nno kiba kimusala era n'ategeeza nti ensonga lwaki ali mu kukola bino byonna by'akola olw'okuba alina okufuba okulaba nti alabula n'abalala be yasobola okuyitiriza oba okukunga ne beegatta ku kibiina kya National Unity Platform era ng'agamba nti newankubadde ennyumba eri mu kubumbujja wabula tayinza gidduka mu buddusi ate alekeyo abalala babeere nga bajjiira mu muliro ogwo. Abed BWANIKA ezo z'ensonga ze yawa lwaki tava buve ku kibiina ekya National Unity Platform n'agenda maaso okuba nti nno yeekolera ebyo. Omukulu ono era mu kiseera kyekimu alina ekibiina ekitye ku bubwe era yali yeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga erya Uganda wabula Alice Nannungi agamba nti kiswaza nnyo nti omusajja ow'emyaka gino ate ow'obumanyirivu ate nga mu kiseera kyekimu na pasita atandika okuvaayo okwogera ebigambo si mu mutima omulungi wabula mu mutima omubi. Okusinziira ku ye agamba nti Dr. Abed BWANIKA awamu ne bakulu banne bo bali mu politics ow'obufere ow'okunoonya ebifo era kyova olaba nti we baba nga tebaweereddwa bifo ate batandika okukuba kerere batandika okwogera bino ne biri. Mujja kujjukira nti Dr. Abed BWANIKA yali ku mukutu awo gwa NBS TV n'avaayo ng'ategeeza nti akakiiko akafuzi ka National Executive Committee NEC k'ekibiina ekya National Unity Platform kuliko bayaaye be batudde ku kakiiko ako era nga yeewuunya akakiiko ako baakalonderawo nga bo abalina experience tebayitiddwa. Mu kiseera kyekimu era tulina ebbaluwa gye twalabako ku mikutu emitimbagano nga Dr. Abed BWANIKA awandiikidde Secretary General David Lois Rubongo yategwayita ensolima ng'amusaba okuba nti nno aweebwayo oba ateekebwayo bwa Commissioner obwa Parliament mwaka gwa 2022 oluvannyuma lwa Honorable Zake Francis Butebi kuba nti nno agibwako. Bino nno Alice Nannungi byali mu kwogerako era twalabako ne Alex Waiswa Mufumbiro kennyini ng'avaayo ayogera ku nsonga y'emu eno ng'agamba nti Dr. Abed BWANIKA ne banne politics gwe balimu y'ow'obufere ow'okunoonya obunoonya ebifo so si kubeera mu struggle wabula Nannungi ye akakasa nti n'ebifo bino bye bali mu ssaawa zino
okubeera kuba MP mu bitundu by'e Masaka yonna gye bali gye bakiikirira, ye alowooza nti bandibadde n'ebifo ebyo tebabirina singa tegaali maanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe bali mu kuvvoola ennyo ssaawa zino olw'okuba ali mu kulwanisa obukenuzi, obulyake awamu n'obuli bw'enguzi mu kibiina ekya National Unity Platform. Nga twogera nno ku Robert Kyagulanyi Ssentamu naye gye buvuddeko yali ku mukutu ogwa Radio Simba ng'ali mu kukola interview yasobola okuba nti nayogera kati nnyo ku Dr. Abed BWANIKA era ng'agamba nti naye kimukwasa ennyiike ekyokuba nti n'atuula ku interview ate n'atandika okwogera ku bantu abali mu kibiina ekya National Unity Platform abali mu kulabika nga abateekawo embeera era abaagala ekibiina kino eno kibe nga kikkirira. Kyagulanyi yavaayo n'asaba bannayuganda nti bandibadde tebawa budde nnyo Dr. Abed BWANIKA olw'ensonga nti waliwo abo abali mu kibiina ddala mu butuufu abagenda okukola ebintu ng'ate byo biyambako nakyemalira okusigalira mu bufuzi, era ng'agamba nti newankubadde ali mu kulwanisa Mwami Museveni wabula ate omukono ogumu we gubeera nga guli mu kulwanisa Dr. Abed BWANIKA awamu n'abantu abalala ng'abo, ate ebyo ebintu bye biri mu kulemesa struggle okuba nti nno egenda mu maaso. Wabula n'ategeeza nti byonna byonna Dr. Abed BWANIKA byali mu kwogera tebikiikirira kibiina kya National Unity Platform wabula abyogera ye ng'omuntu. Kakati ensonga ki nga tuzeeyo ku Alice Nannungi gyagenze maaso n'okuba nti nno ayongera okukoonako. Agamba nti ensonga z'ebisiyaga Dr. Abed BWANIKA ssaawa zino zaali mu kwesibako ennyo yazitegeera ddi, kubanga omuntu eyakamala mu kibiina kya National Unity Platform emyaka 4 ate ng'agamba n'okugamba nti y'omu ku baakitandikawo yategeera ddi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda mu mawanga ag'ewabweru akolagana n'abo abeenyigira mu bisiyaga, era lwaki teyavaayo n'atandika okwogera nga ne bino eby'okubagambako ku bulyake awamu ne ku nneeyisa yaabwe tebinnaba kuba nti bibeerawo. Ssaawa zino n'olunaku olw'ejjo lwennyini n'abakoledde vidiyo oluvannyuma lwa positi yateereddwayo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu Belgium, era n'ebifaananyi twabirabye bulungi nnyo ng'alinako abakyeruppe bali mu kuteesaganya nabo, era ng'okusinziira ku looya gwe bagenze naye ayitibwa Saasi Marvin agamba nti bagenze mu European Parliament okugezaako okulaba nti bayambibwako mu kulwanisa Mwami Museveni naddala ku kyokulwanisa okunyigiriza eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga erya Uganda. Abaana ba National Unity Platform bali mu makomera awamu n'abo abaabuzibwawo ate n'abo abattibwa mu kwekalakaasa mu kalulu awamu n'ebintu ebirala. Wabula eno waabaddeyo omwami yagenze maaso n'apositinga ebigambo oba olyawo ebyafulumye mu nsobi wansonga nti positi eyo yamaze n'agijjayo. Wabula Dr. Abed BWANIKA yavuddeyo n'akakasa bukakasa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ddala mu butuufu ebikolwa bino abiwagira era oba olyawo abipromotinga, era yavaayo n'awandiika n'ebbaluwa empanvu ennyo ng'asaba Kyagulanyi aveeyo agende maaso n'okuba nti nno annyonnyola nga bwe nje bategeezaako. Kakati Nannungi agamba nti kikwasa ennaku ekyokuba nti nno Ssekamwa eyaweebwa obwa Ssekamwa okwogerera abalyake mu kibiina atandika okulaga concern oba obweraliikirivu nga bamaze kugambibwako. Lwaki bulijjo nga bali mu kibiina ekya NUP mwe bamaze emyaka egiwererako ddala, lwaki bulijjo tebavaayo ne beemulugunya nga bagamba nti naye mutuwa ebifo bino, mutuwa obwa leader of opposition, mutuwa obwa deputy president, mutuwa obwa commissioner, naye mu kibiina kya NUP mulimu emize bwe giti era tetusobola kugyebeera n'olw'ensonga eyo tubalekedde ekibiina kyammwe mukizzeeyo. Okusinziira ku Nannungi agamba nti bino ebiri mu kibiina kya National Unity Platform tewali kulwanagana yadde, wabula waliwo akakundi bo abalowooza nti nno bakitalo nnyo era baamalayo nti tebasobola kugambibwako, tebasobola kuwabulwa olw'okuba balina experience ey'amaanyi mu byobufuzi. Wabula yagamba nti ebyo tebigenda kuyamba nga togoberera values z'ekibiina kya National Unity Platform, era tewali n'akamu n'akeddagala aba NUP we bagenda maaso okuba nti nno basiriikirira ebyo abakulu bano abalowooza nti tebagwambwako bye bali mu kukola. Kyova olaba n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ategeeza nti
ebiri ku Honorable Mathias Mpuuga tebali mu kumulwanisa wabula bali mu kulwanisa emize emikyamu egimenya values z'ekibiina awamu n'ennono obulyake okozesa obubi woofiisi awamu n'ebintu ebirala ng'ebyo. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ategeeza nti tajja kukwekereza kaabaani kasitaba nga akoze ekintu ekikyamu ate nno kiba kirina okwogerebwako era ne kiba nga kikolebwako ng'amateeka we gagamba. Alice Nannungi yagamba nti akkiririza mu bukulembeze bw'ekibiina era akkiririza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga omukulembeze we ow'ekibiina kya National Unity Platform era ow'eggwanga lino erya Uganda. Omukyalo ono bw'atyo basobodde okuba nti nattotola ensonga bw'atyo bwagenze maaso okuba nti nno ayongera okutukuba ttooki ku nsonga za Honorable Dr. Abed BWANIKA obulumbaganyi oba obulabikanga obulumbaganyi bwakola ku mukulembeze awamu n'ekibiina era gyagamba nti Abed ye yeetaaga Nuupu wabula Nuupu teyeetaaga Abed okusinziira ku ebyo byava okunnyonnyola. Nja kuba mbaagaliza olunaku olulungi wabula temwerabira ku subscribinga, commentinga, kulikinga, kusharinga video zaffe awamu n'ogezaako okulaba nti muteekako notification bell lwansonga kijja kuba kikuyambako okutegeera D-Point Media lwetaddeyo video okutegeera D-Point Media lwegenda maaso okuba nti neeta video kikyekozeeko kisigala ng'oli up to date mu bintu ebigenda maaso naddala mu kisaawe eky'ebyobufuzi wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Mu kiseera ky'ekimu enamba eri ku screen yo 0701701019 oba olina ekirango obubaka oba information yenna ow'enjawulo oba business yo koneko ate ojja kuba okolebwako bulungi nnyo era tojja kwejjusa. Kankwagalize olunaku olulungi mubere bulungi era mweraba.